Grazie al progetto MiStra a Taranto è stata creata una rete territoriale composta da organismi sia pubblici che privati e questo per Taranto è sicuramente un punto di partenza ma anche un successo perché non si è mai verificata una cosa del genere in questa città. Per chi viene qui si nota la mancanza di supporto reale nell'accompagnamento all'integrazione lavorativa, ma anche oggi abbiamo ascoltato sanitaria e così via, per tutto quello che normalmente serve a un cittadino. L'ASL che partecipa alla rete MiStra ben venga, ma che poi la ASL nel momento in cui andiamo in pronto soccorso con un ragazzo che fa richiesta d'asilo politico e quindi ha solamente l'attestato nominativo e fanno storie per accettarlo perché dicono no, non è da portare qui, non lo dovete portare qui, lo dovete portare prima alla questura perché se no noi non lo possiamo visitare, no? Cosa che non è vera ma parte da un non conoscere che cos'è un attestato nominativo. Sicuramente uno degli ostacoli più importanti da superare, almeno sul nostro territorio, e quindi per favorire l'integrazione degli immigrati, è innanzitutto superare la disomogeneità dell'informazione all'interno proprio degli sportelli che dovrebbero dare informazione alla popolazione migrante. Taranto avrebbe in effetti bisogno di una casa dell'integrazione, casa intesa come un centro di accoglienza, ma anche di orientamento al lavoro e alla formazione per la popolazione immigrata, nonché di tutta una serie di servizi da parte delle associazioni e degli operatori del settore. Lo SPRAR è il sistema di protezione per i richiedenti asilo, protezione internazionale. Nella situazione attuale molto spesso ci vengono mandati anche dopo 3 giorni all'incirca da Lampedusa. Il sistema SPRAR, oltre a dare vitto e alloggio, dà una serie di sistemi di integrazione. Parlo di sistemi perché in realtà si danno servizi di formazione, di alfabetizzazione della lingua italiana, progetti di inclusione lavorativa e allo stesso modo anche tutto quello che è l'informazione sul diritto dell'immigrato una volta arrivato in Italia. Il punto di forza di MiStra è proprio lo scambio e il confronto con altre realtà. Quindi per noi di Taranto obiettivamente aver potuto confrontarci con una città come Vienna, ovviamente nell'ambito delle buone pratiche per l'inclusione e per l'integrazione degli immigrati è stato assolutamente positivo perché non abbiamo fatto altro che imparare da loro come poterci muovere nel futuro. La difficoltà che sta proprio nel fatto che siamo 2 città diverse con 2 livelli di integrazione differenti può essere per noi di stimolo a fare meglio, a valutare un progetto che comunque si è già attivato, anche con delle dovute distinzioni che comunque siamo stati attenti ad analizzare. As the Integration House is a very comprehensive project and with a lot of activities, it's not possible to transfer it as a whole. So our colleagues in Taranto were very interested in social housing and counseling, so the main focus was set on these activities for the transfer. Integration House is like a center of accommodation, but also integration for refugees. So it took 3 years from the idea to opening the doors. And a lot of people were involved. It reminds me a little bit of the situation of Taranto. And it took 3 years. And in 1995, refugees from ex-Yugoslavia, that you remember there was the war in ex-Yugoslavia, moved into the house. 50% of the inhabitants are minors. Unaccompanied, but also children with their families. For me, the primary need of Taranto was the creation of a network to establish a content or a working basis between the municipality level and the private stakeholders, the private bodies who were working with migrants. This was really a primary need because a cooperation with the municipality is needed on the one side to receive funds, so this is really important, and on the other side also for acceptance and support on local level. As I could see in the second meeting in Taranto, it seemed to be very important to have the commitment of different political levels
and that meant also to give everybody the opportunity to speak and to contribute his or her opinion on the issue. A kind of cultural acceptance and of acceptance of such a house, so that migrants are accepted, that the integration for migrants is accepted, and things like this. The difference to the networking of Integration House would be that we started as one project, and then we started to network with different, or to create different nets with different other organizations. And although we had very strong support from a part of the municipality of Vienna from the beginning, we did not have the commitment of different politicians or different political actors. We receive funding from different ministries, like from the Ministry of Education or the Ministry of Health, but also funding from the municipality of Vienna. We receive funding from different organizations. We receive funding from the European Community. And we are really depending on the donations of private persons or companies, but also we are earning money by organizing events throughout the year. Here you have the signs of refugee ball, un ballo per rifugiati. Once a year, the municipality opens the door of the town hall, and we have a huge ball where people pay entrance, quite a lot. This year it was €40. 40 euro per una persona. Then they dance and eat all night, and we get the money, and that we use for the families and also for that. We do wine auctions to earn money. We have artists working for us. They are performing and they donate what they earn to Integration House. And that part of donation in the events makes, let's say, something like a quarter of the money we need to continue our work. Yes, they are private. They have a key and they can come and go. They can also receive visitors who can stay overnight, but then with a permission from downstairs, from the offices, because we do need to know who is in the house. And that's our bureau. So here we are working and sleeping. Schule, bei Behörden, dieses Asylverfahren, dieses Prozess begleiten wir auch die Jugendlichen und auch medizinische Bilder an Jugendlichen. Es gibt viele Jugendliche, die auch in dem medizinischen Bereich viel Unterstützung brauchen. Das begleiten wir. Our task is to accompany the minors in all different areas of life, like school, like authorities. They also accompany during the asylum procedure, the legal procedure. They accompany them to the interview, for example, all kind of health issues. And Milea said that there are a lot of the minors have very strong health issues to deal with. Yes. It's the kitchen for the minors. Even education for the young. This was with football. What is it called? I don't know. Oscars. Yeah. Without gas? Oh no, it's okay. Lucas. What we are talking about when we talk about the Territorial Employment Pact is networking at highest level. Yes.
we have specific programs not only for youth, not only for women, but also for migrants. Just one example that's part of a great concept of the cities of Vienna that is called Start Vienna. Every person who comes to Vienna is welcomed by the city. And that means, for example, that we offer what we call first-time native speaker job counseling, is to say we invite the people here to the RAF for instructions how does the labor market in Vienna works, what are the legal basics, what is important to know, what is very important to know, what contacts do you need, what contacts do you have. The specific aim is not only to send a clear signal that people are welcome here in Vienna, but also a clear signal to we do what we can to support your beginning in a new city. La questione è se c'è qualcosa utile, se qualcosa forse che vi dà l'idea di fare un progetto, di creare qualcosa, eccetera, eccetera. Si sono potuti constatare alcuni elementi dai quali eventualmente partire per effettivamente realizzare un progetto ad hoc per questo problema. Però purtroppo ci si scontra con politica, con i diversi gradi di governo e quindi molte cose naturalmente rimangono su carta. Credo che un senso diverso questo progetto l'abbia assunto quando siamo riusciti invece a sottoscrivere proprio ieri questo protocollo, che secondo me è estremamente interessante perché vede tutte le associazioni, quasi tutte le associazioni che si occupano di immigrazione territoriali, quindi sottoscrivere il protocollo con le istituzioni più importanti, il Comune di Taranto, la provincia, la direzione provinciale del lavoro, l'ordine dei consulenti del lavoro. Diciamo che sono istituzioni importanti che accompagnano solitamente e programmano i servizi di integrazione delle persone immigrate, quindi in qualche modo lo stringere questo patto ci dà la possibilità di avere un luogo costante di confronto e condivisione delle programmazioni delle politiche.